بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy, wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwan da ya karfafe mu muka fara wannan karatu shine Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 17. A karo na 15 mun yi machine, na 16 kuma muka yi calculations din machine din. So yau kuma za mu fara akan density and relative density. Idan da za a tambaye mu menene density, muka ce ita wannan kalma density ita wata parameter ce, ma'ana wani ma'auni ne da ake amfani da shi a gane irin nauyin abu ko kuma irin rashin nauyin shi. Idan na ce nauyi ba ina nufin a ga ko kilogram nawa ne ba, a'a, abin da ake nufi a nan shine yanzu da za ka ɗibi ka samu bokitin fenti mai cin lita 20 ɗin nan, wannan ka cika shi da ƙasa fal, wannan ka cika shi da toka fal. In kun kalla adi yawan iri ɗaya ne, amma idan ka ɗaga lalle za ka gina ƙasa ya fi nauyi fiye da na mene toka. So da yawan su iri ɗaya amma ƙasa ta fi toka nauyi, sai mu ce to density ɗin ƙasa ya zama babba ne na kuma toka ya zama ƙarami ne. So wannan shi muke nufi da a yanayin nauyin abu. So definition na density ya ce density of substance is defined as the ratio of its mass to its volume. Ma'ana duk lokacin da kake so ka samu density wani abu, in ka ɗibi shi yawan shi, ka auna nauyin shi in kilogram, ka auna volume ɗin shi in meter cube, sai ka ce mass ɗin divide by volume. Mun san unit in mass is kilogram, volume kuma unit in shi meter cube, so the unit in density ya zama kilogram per meter cube kenan. So menene importance na density measurement? Me amfanin auna density din abu, ko kuma ina ake applying din shi density din kenan? So abu na farko muna amfani da shi in determining its purity, mu gane cewa wannan abun shi kadai ne ko akwai wani abu da ya shiga cikin shi wanda ba shi ba. Misali, inda zaka bani ruwa ka ce in auna maka, in gano maka ruwa ne garau ko wani abu ya shiga ya gurbata shi. So abin da zan yi sai in tuno cewa density din ruwa is 1000 kg per meter cube, ko kuma ya zama 1 gram per cm cube. So idan ina so in gane cewa pure ne water ko akwai wani abu da ya shiga ciki gauraye, sai in auna density. Da na samu 1000 kg per meter cube ko kuma 1 gram per cm cube, sai in ce to wannan abun is pure water, babu wani gauraye a cikin shi. Amma duk lokacin da na samu wani abu different from wa'annan values, ko ya wuce ko bai kai ba, sai in ce definitely the water is mixed with some impurity, akwai wani abu wanda ba ruwa ba ya shiga cikin ruwa. To amfanin measurement in density na farko kenan. Na biyu, the density of material is used in the process of design of ships and boats that can safely float on water surfaces. Idan za a yi jirgin ruwa, manya-manyan ship ko kuma ƙananan jirgin ruwa boats, ƙarafan da ake amfani da sauran robobi ana duba density ɗinsu a gane wanne ne za a sa sai jirgin ya tsaya a saman ruwa ba zai nutse ba. Sannan ana amfani da density ɗin substance in building construction a gini, saboda duk lokacin da aka yi designing gini na zamani an san yawan nauyin da za a zuba mishi. So duk lokacin da ka san density ɗin abubuwan, to sai ka gane wani volume za ka sa ya baka wannan nauyin, kada ya wuce nauyin, in ba haka gini yana iya faduwa. Sannan ana amfani da density wajen designing ɗin aeroplanes. Shi jirgin sama da kuke gani shi ma akwai iya nauyin da in ya wuce ba zai iya tashi a sama ba, ko in ya tashi ma zai iya faduwa. So shi ma sai an yi amfani da ilimin density a gano me ya kamata a sa mishi. So measurement of density, yaya muke iya measuring in density, ma'auna density din abu mu gane. So na farko aka ce idan za ka yi measurement na density na liquid, ma'ana abu mai ruwa,
kamar shi ruwan kanshi ko fetur ko kalanzir da sauransu, abinda za ka yi da farko za ka samu bika container, wanda wannan container an san mass dinta M1, amma ba su ne ba dora akan scale ya baka mass din, ko me ya bada ka dauke shi ka ce shine M1. Sannan kuma an san volume, an san yawan ruwan da take iya ci an zuba mata, volume an san shi. To shikenan sai ka dauko shi liquid din da kake so ka auna density din shi, sai ka zuba shi a cikin wannan bika din ka cika shi fam, sai ka ƙara dora su akan scale sai ya baka sabon mass M2. Inda za ku lura wannan M2 din nan shine mass din ita empty bika din da kuma mass of the liquid din da aka zuba a ciki. So yanzu idan kana neman mass of the liquid shi kadai, the mass of the liquid sai kai subtraction, ka ce M2 minus M1, duk abin da ka samu wannan shine mass of the liquid din shi kadai. Kuma already mun ce ita bika din mun riga mun san mene volume ɗinta, mu kira shi V. To sai mu ce to yanzu ashe density din mu is equal to mass of the liquid all over volume of the liquid. To density guys, symbol din shi rho, is equal to M2 minus M1, which is mass of the mene liquid din, all over V, which is the volume of the liquid din mun ce ya cika ita container din. Kuma unit din mun riga mun gani is kilogram per meter cube. So idan kana so kai measuring in density na solid, shi kuma fa abu wanda yake da daskararre, wanda yake da regular shape, wanda shape din shi zaka isa formula kai calculating. Misali a ce ka samu density din wani solid wanda is cylindrical, mummulalle ne kaman rodi misali, ko kuma is cube, dunkule ne kaman magi misali, ko kuma cuboid ne kamar irin akwati ko abin nan kwalin ashana da sauransu. Dukansu suna da regular shape. Za mu iya sa ruler ko wani abu mai measuring din site ɗinsu mu zo mu samu volume ɗinsu. So idan muka sami irin wannan abun, sai mu ce to abu na farko za mu ɗauke shi mu ɗora shi akan scale sai ya ba mu mass ɗin shi. Mu ɗauki shi wannan abu a ɗora shi akan scale sai mu ga mass ɗin shi. Then tunda an ce regular shape yake da shi, kamar misali mu ce cylindrical, abin da yake mai cylinder, sai mu gano menene radius din shi, menene height din shi. Mun san volume of cylinder is pi r square h. To sai mu calculating din volume din using suitable formula da ya dace, kamar na cylinder da na ce pi r square h. So baccin haka sai ka zo ka ce to bari mu samu density. Dama density is equal to mass, na ce za mu dora shi akan scale mu samu mass, all over volume, shi kuma za mu yi amfani da formula mai calculating volume. Shi ma dai unit in is kilogram per meter cube. Sai kuma idan muna so mu samu density of solids of irregular shape, shi solid ne amma shape din shi solid ne da daskararre, amma kuma shape din shi ba wata formula da zaka iya, kamar a baka dutse bai da wani shape takamaimai. Mura ta riƙe mu. To shikenan abinda za mu yi sai mu samu measuring cylinder. Wannan measuring cylinder din wata cylinder ce wanda a jikinta akwai scale da ke nuna yawan volume din ruwan da ka zuba ko ma menene ka zuba a ciki. To sai mu zo mu zuba mata ruwa, sai mu ci lokacin da aka zuba ruwan nan level din ruwan ya kai volume V1. Sai ka ɗauko shi wannan dutsen bayan ka ɗora shi, ko kuma shi solid ɗin bayan ka ɗora shi akan scale ka samu mass ɗin shi M. To sai ka ɗauko shi ka zira shi cikin wannan cylinder ɗin. Lalle kana sa shi cikin cylinder ka san level ɗin ruwanka zai yi sama saboda shigowar shi solid ɗin nan. Sai mu ce the new volume da muka samu shine V2. Kun ga da V1 volume ɗin ruwan shi kaɗai, V2 kuma volume ɗin ruwan plus the volume of the shi solid ɗin nan da ya shigo ciki. To shikenan sai mu ce menene volume of the solid shi kadai is equal to V2 minus V1. Idan muka yi haka sai mu ce to density ɗinmu is equal to mass of the solid, wanda na ɗora a scale na samu, all over volume of the solid, which is V2 minus V1, shi ma dai in kilogram per meter cube. To abu na gaba kuma shine relative density. Me ake nufi da relative density? Ita kalmar relative ga ta words relative, abin da yake nufi is used
for comparison purposes. Ma'ana za ka alakanta wani abu da wani abu ne, da ka ce relative alakanta wani abu da wani abu kake. Misali ka ce wani relative dina ne, kana nufin dan uwanka ne, alaka kenan da ke tsakanin ku kai da shi. So amma a nan comparison purpose ne za a yi mene, a kwatanta wani abu da wani abu. Kamar yadda muka faɗa da farko, mun ce density of the water shine 1000 kg per meter cube ko kuma 1 gram per cm cube. To shi muke amfani da shi a matsayin standard din comparison din, abinda kowanne ka ɗauka sai ka kwatanta shi da wannan. Ma'ana density din wancan ka kwatanta shi da na ruwa, duk abin da ka samu shine relative density na shi wancan abin kenan. To idan kana so ka samu relative din density na wani abu, za ka yi comparing din shi da density din ruwa, tunda shi ruwan shine maka ɗauka a matsayin standard. Za mu iya defining relative density ta hanyoyi har guda uku. Hanya ta farko, relative density of a substance is defined as the ratio of the mass of given volume of the substance to the mass of equal volume of the water. Abinda ake cewa anan shine, da za ka ɗauki misali bokitin fentin da na ba da misali ɗazu, ka cika shi da kalanzir, ka samo mass ɗin kalanzir ɗin, sai kuma ka juye ka ƙara cika shi da ruwa, sai ka samo mass ɗin ruwan. Idan kuka kalla, da volume ɗin kalanzir da na ruwa duk ɗaya ne, saboda bokiti ɗaya aka cika. Sai mu zo mu ce to yanzu mass of given volume of the substance na mass of shi wannan volume ɗin kalanzir ɗin divide by mass of equal volume of water. Shi ma ruwan ai volume ɗin shi ɗaya ne, saboda container ɗaya aka cika. So idan kai wannan, ka samu relative density ɗin shi kalanzir ɗin kenan. Ku tuna mass is in kilogram, mass ɗin nan ma is in kilogram, kilogram za ta kashe kilogram, therefore relative density ba shi da unit. Definition na biyu na relative density, a maimakon mu ce mass, sai mu ce the relative density of a substance can also be defined as the ratio of a weight of given volume of substance to the weight of equal volume of water. Ma'ana maimakon mu ce mass in kilogram, za mu yi amfani da weight in newton, saboda da mass da weight suna da alaka, g din nan ke multiplying ɗinsu. To sai mu ce relative density of substance is weight of given volume of substance all over weight of equal volume of water. Kamar inda na bada misali yanzu, ka cika bokitin fenti da let's say ƙasa, sai ka samu nauyinta in newton, sai ka juye ka cika ta da ruwa, ka samu nauyin in newton. Sai mu ce to nauyin ita ƙasan all over nauyin shi ruwan, because volumes din are equal, to sai ba ka relative density ita ƙasa din kenan. Shi ma dai still ba shi da unit, saboda weight is in newton, wannan ma is in newton, za su cancelling out. To a ƙarshe kuma, in general za ka iya defining ɗin relative density of substance as the ratio of its density to the density of water. Ma'ana ka ce relative density is equal to density of the substance all over the density of water. Kawai wa'annan hanyoyi guda uku su ne ake amfani da su a defining relative density, sannan kuma still duk inda ka ɗauki relative density babu unit. To sai measurement of relative density of liquid. Idan aka baka liquid, aka ce ana so ka samu relative density din shi, ya ake yi? Abinda ake yi, mana amfani da wannan bottle din, ana kiranta density bottle. Ita wannan density bottle din tana da mass dinta wanda aka sani, sannan kuma an san volume din liquid da take iya ci. Shikenan sai mu dauki standard density bottle guda daya, mu dauka a ce volume dinta is let's say 500 cm cube misali kenan. Shikenan abu na farko da zaka yi, sai ka cika wannan da shi wannan liquid din da kake neman relative density din shi. Mu dauka cewa engine oil ne, sai ka cika shi. In ka cika, sai ka sa mata wayannan marafan, ana kiransu stoppers. Amfanin stoppers din nan shine idan ka gama cikawa, idan ka danno su ciki, in akwai liquid din da ya wuce level din da ake so, sai su watso shi waje. So da farko zan sami ita density bottle empty, sai in auna nauyinta ita empty dinta, sai in ce to wannan nauyin mu dauka shine M1. Nauyin ita density bottle lokacin take empty mu dauke shi shine M1. To sai kuma in zo in zuba mata shi liquid din da nake so in samu relative density din shi. Misali ina so in samu relative density din kerosene,
sai in cika ta da kalanzir, danna stoppers ta fitar min da excess, sai in ƙara ɗora ta kan skeli ita da ke containing ɗin kerosene ɗin kenan. To mass ɗin da zan samu yanzu ya zama M2, da MT M1, ita mass ɗinta da kalanzir yanzu ya zama M2. So duk lokacin da kake neman mass of kerosene shi kadai za ka ce M2 minus M1 ne. Sai ka juya kalanzir ɗin ka zubar, sai kuma ka zo ka cika ta da ruwa, saboda mun ce ko da yaushe ana comparing da menene ruwa. Idan ka cika ta da ruwa ka danna stoppers, excess ya fita, sai ka ƙara auna nauyinta ita da ruwan kenan, shi kuma mu ɗauka wannan nauyin sunan shi M3. So idan kana neman nauyin ruwa sai ka ce M3 minus M1, ma'ana nauyinta ita da ruwa minus nauyinta ita kaɗai. So shikenan, sai in ce relative density dama an ce min is the mass of a given volume of substance all over mass of equal volume of water. Sai in ce M2 minus M1 is the mass of kerosene all over M3 minus M1 shi kuma is the mass of water, wanda volume ɗinsu duk iri ɗaya ne, volume ɗin ita wannan density bottle ɗin. So wannan shine inda zan iya yin amfani da density bottle in samu relative density na liquids. So daga nan kuma sai Archimedes principle. Shi wannan Archimedes wani mutum ne ɗan ƙasar Greek, scientist ne ɗan ƙasar Greek wanda ya rayu shekaru aru tun kafin zuwan ma annabi Isa alaihi salam. Dalilin da yasa aka kira wannan principle ɗin nashi, wata rana ya shiga cikin ruwa ne yana wanka, sai ya ji kamar ruwan yana ɗago shi sama. Da ya nazari da kyau sai ya gane duk abin da ya shiga cikin ruwa za a ga nauyin shi yana ɗan raguwa. To shi kenan sai ya fito yana murna yana cewa eureka. A yaren su eureka shine I have discovered, I have found out, ma'ana na yi wani discovery, na gano wani theory na science. So sai ya shiga cikin laboratory ɗin shi ya yi auna-aunan shi, daga nan sai ya fito da wannan principle ɗin da ake kira Archimedes principle. Shi wannan raguwar nauyin ana kiran shi upthrust. Ga principle ɗin abin da ya ce when a body is wholly or partially immersed in a liquid. Akwai kalmar immersed ɗin yi missing ɗinta nan. When a body is wholly or partially immersed in a fluid. Shi fluid shine liquid ko gas. It experiences an upthrust or upthrust equal to the weight of the fluid it displaced. Abinda principle ne yake cewa duk lokacin da ka ɗauki body, mun san me body a science, ko ka nutsar da shi wholly completely gaba ɗaya kenan, ko kuma partially wani bangaren shi ya nutse wani bangaren shi na saman shi liquid din. In dai yana cikin fluid ne, fluid kuma mun ce ko dai liquid ko mene gas, to yana experiencing upthrust, raguwan nauyi. Shi kuma wannan upthrust in equal to the weight of the fluid it displaces, daidai yake da nauyin shi wannan liquid in ko gas din da ya ture ya shiga cikin shi. Shine raguwan nauyin da ake samu. Wannan shi muke kira Archimedes principle. To yaya za mu yi mi demonstrating experiment da zai verifying ya tabbatar mana da abin da Archimedes ya faɗa gaskiya ne? To abin da ake yi sai ka samu wannan experimental setup din. Wannan mun san spring balance ne. Idan ka samu spring balance sai ka samu something like wannan, kama a ce dutse ne, sai ka sa mai karata ya shi a jikin spring balance na cikin iska, sai ka ɗauki reading. mu ɗauka cewa weight ɗin da za ka samu na wannan dutsen shine W1 a cikin iska. Shikenan sai ka samu eureka can, wannan ita ake kira eureka can, wannan ita ake kira eureka can. Ka cika ta da ruwa, ruwan har ya kawo wannan bakin. Lokacin da ruwan ya daina ɗiga sai ka ɗauko wannan empty beaker ɗin nan, sai ka ɗauko empty beaker ɗin nan sai ka aje ta a jikin bakin nan. Shikenan dutsen nan da yake rataye a jikin spring balance sai ka sabko da shi a hankali har ya shige cikin ruwan. Yana shiga, kun san ruwa na zubowa nan waje ne. To sai ka ƙara ɗaukar reading, sai mu ce to yanzu reading ɗin lokacin da dutsen nan ya nitse a cikin ruwa mu ɗauka shi kuma is W2. Lokacin yana iska W1 actual nauyin shi kenan. Lokacin da muka nutsar da shi a cikin ruwa
shi kuma nauyin shine W2. Ita kuma wannan bika din nan lokacin take empty za mu auna nauyinta mu kira shi W3. Sannan lokacin da ruwan ya gama shigowa cikin nan sai ya ƙara auna nauyinta ya zama shine W4. to idan ka ɗauki wa'annan readings ɗin sai ka zo ka yi tabulating ɗin su anan. Ga inda za ka sa nauyin dutsen lokacin yana cikin iska, wannan kuma nauyin shi bayan ya shiga cikin ruwa, wannan kuma nauyin ita bika ɗin mtw3, wannan kuma nauyin ta lokacin da ruwa ya zubo cikinta. To kowa ya sani cewa duk lokacin da ka ce w1 minus w2 shine upthrust, raguwar nauyin, saboda w1 nauyi a cikin iska minus w2 nauyi bayan an nutsar da ita cikin ruwa. To sai mu ce wannan shine upthrust ɗin raguwar nauyin. Shi kuma w4 nauyin ita bika plus watan da ya shigo cikinta minus w3 nauyin bika ita kadai, to shi kuma zai ba mu nauyin ruwan da ya zubo a ciki kenan. Kuma za ka yi ta repeating experiment ɗin ka yi kamar sau 5 misali. Shi kenan ko da yaushe a kowane case ka samu w1 minus w2, ka samu kuma w4 minus w3. In dai experiment ɗinka baka yi kuskure ba, za ka ga w1 minus w2 upthrust is always equal to w4 minus w3, ma'ana raguwar nauyin ruwan da ya zubo cikinta. Da ka samu haka shi kenan sai mu ce Archimedes principle an yi proving din shi kenan ya zama gaskiya. To abu na gaba kuma shine za mu iya samun relative density na solid ta hanyar yin amfani da Archimedes principle. Ku tuna mun ce relative density of a substance is equal to weight of a given volume of that substance all over weight of equal volume of water. To mu ɗauka from wannan experiment da muka yi yanzu W1 dai shine mene da abin nan weight din shi dutsen nan a iska. Sannan kuma W1 minus W2 mun ce shine upthrust, raguwan nauyi, kuma daidai yake da mene nauyin ruwan da aka yi displacing. Saboda mun ce W1 minus W2 should be equal to W4 minus W3. Ma'ana wannan shine nauyin ruwan da aka yi displacing. Kuma mu sani tunda mun nutsar da dutsen nan gaba ɗaya cikin ruwa, volume ɗin dutsen daidai yake da volume ɗin shi ruwan. Sai mu ce to I relative density ya ce weight of given volume of substance W1 weight of solid in shi dutsen kenan all over weight of equal volume of water, sai mu ce W1 minus W2, ma'ana nauyin shi ruwan da aka yi displacing. Kuma mun san volume din shi da shi da dutsen iri ɗaya ne, saboda dama wurin da dutsen ya shiga ne ya koro ruwan ya fito. To kaga ka samu relative density na shi wannan dutsen using mene Archimedes principle. To sai kuma abu na gaba shine law of flotation. In aka ce abu yana floating ma'ana yana zaune a daidaici akan ruwa, bai karkace, ya zauna daidai akan ruwa. To sai law din ta ce a floating body displaces its own weight of fluid in which it floats. Duk lokacin da kaga body wani abu yana floating akan ruwa, ya tsaya daidai akan ruwa bai karkace ba, to nauyin ruwan da ya kawar ya zauna a wajen daidai yake da nauyin shi kanshi. To ashe abin da ake ce mana a nan shine according to this law, when a body is floating upright in any fluid nan ko ruwa ko ma wani irin fluid ne, the weight of the fluid it displaces, nauyin ruwan da ya kawar ya zauna a wurin, is equal to the weight of the body itself, daidai yake da nauyin shi ruwan shi da kanshi. To shikenan yanzu idan muka koma Archimedes principle, upthrust din mu ma'ana raguwar nauyin shi wannan body din daidai yake da weight of the fluid din shi abin nan solid din da ke kan ruwan shi kanshi. To therefore in the upthrust raguwar nauyi daidai yake da nauyin shi, in ga je nauyin shi minus upthrust, yanzu nauyin shi ya koma 0 kenan. Kuma according to Newton's first law of motion, yanzu body din nan zai dinga floating kenan because there is no any external force da zai sa shi nitse ciki ko ya tafi, yana tsaye ne kawai akan ruwan idan ya yi obeying wannan law of flotation. So ita wannan law din da ta ce when a body yana floating, weight of fluid in da ya displacing equal to weight din shi ne, ya za a yi experiment din da zai iya verifying ɗinta. To ga setup din experiment din nan.
mun samu measuring cylinder ne ga ta nan, wanda a jikin cylinder din kuna kallon layi scales ne. Sai mu zuba mata ruwa mu ya kawo level din V1 misali. Idan ka zuba mata ruwa ya kawo level din V1 din nan, sai ka samu wannan test tube din, glass test tube, sai ka daure shi da igiya, sai ka daura shi cikin ruwan. Amma tun da test tube din ba shi da wani nauyi, dama faduwa zai tushe, yasa za ka rike shi da dan zare haka. Shikenan sai ka fara jefa duwatsu masu nauyi suna shiga cikin silinda, ko kuma ka samu gutsatsarin karfe kamar kwayan boris, kai ta jefa su suna shigowa cikin silindan nan. Duk lokacin da suka zo nan, wannan test tube din ƙara nauyi yake, to sai ta nitsewa cikin ruwan. Nitsewan shi da yake ko kun san volume zai ta ƙaruwa, har lokacin da kaga cewa wannan abin ko ka saki wannan zaren zai tsaya cak, ya fara floating kenan, sai ka zo kai taking nan wannan volume nan V2. Shikenan sai ka ciro ita wannan silinda din, abin nan test tube din, ka goge ruwan da ke jikinta, sai ka ɗora ta akan skeli, sai ka samu nauyinta. Mu ɗauka nauyinta da ka samu shine W0, sai ka recording din shi a nan volume din ruwa shi kadai, wannan kuma volume din ruwa lokacin da test tube ya shiga ciki. So abu na farko da zaka fara yi, sai ka ce V2 minus V1. Wannan shine mene? Volume of the water displaced kenan. Shikenan shi wannan volume of the water displaced din, sai ka multiplying din shi da density of the water, sai baka mass of the water displaced. Shi mass din sai ka multiplying din shi da acceleration due to gravity, sai baka weight of the water displaced. Idan ka experiment ɗinka babu kuskure, zaka ga weight of the water displaced is always equal to the weight of the test tube and its content. Idan sun zama iri daya, sai mu ce a floating body shine test tube da its content is equal to the weight of the fluid it displaces, which is the weight of the water din. Kuma dama abin da law of flotation ta ce kenan. Zaka maimaita experiment ɗin nan kamar sau 5 don a samu accurate result. So akwai precautions da ake ɗauka in kana so kada ka yi kuskure wajen yin wannan experiment din. Precaution na farko shine we should make sure that no lead shot goes into the cylinder, that is into the water, because it will introduce an error in the volume measured. Duk lokacin da kake jefa wayannan lead shot din karafan, ko kuma kake jefa duwatsun masu nauyin, ko kuma lead shot din dalma cikin wannan test tube din, ka tabbatar yana shiga cikin test tube ne ba cikin ruwa ba. Dan in ya shiga cikin ruwa zai ƙara volume din, ka ɗauka cewa duk equal to volume displaced by cylinder ne, whereas volume din shi ya shiga ciki, to dole a kula da wannan. Na biyu kuma, when the test tube is removed from the cylinder, its surface must be cleaned to remove any water on it before measuring its weight. Idan ka ciro test tube din nan, kada ka je ka auna nauyin shi haka kawai, saboda ruwan da ke makale a jikin glass din shi ma yana da nashi nauyin, to zai baka error wajen weight din. To sai ka goge wannan ruwan, sannan sai ka je kai measuring din mass din. So wayannan su ne major precautions guda biyu da ake dauka duk lokacin da ake kokarin a yi proving din law of flotation. To abu na gaba shine principle of hydrometer. Shi hydrometer instrument ne da ake amfani da shi to directly measure the relative density of liquids. In kana da liquids, kana so ka samu relative density ɗinsu, sai ka yi amfani da hydrometer. Yaya ake yi? Ana amfani da wannan hydrometer ɗin ne based on principle of law of flotation. Law of flotation ta ce a floating body displaces its own weight of fluid in which it floats. Idan ka ɗauki ita wannan hydrometer, ko dai kaga ta zama haka, kun ga tana da wannan bulb ɗin mai wani kai wanda ya fi kaurin jikinta, ko kuma ta zama miƙaƙƙiya wanda bulb ɗin da jikin duk iri ɗaya ne. Sannan kuma a jiki kuna kallo ga reading and scales a jiki. Kuma wannan wajen black da ko gani mun sa mai abu mai nauyi ne, don shi zai ba ta dama in ta shiga cikin ruwa ko kowane liquid ne ma sai ta tsaya cak, saboda wannan kan nata na da nauyi ya shiga ciki. Idan kana so ka samu relative density din any liquid, ma dauka na kalanzir misali, sai ka ɗora, sai ka sa ita wannan hydrometer din ko wannan a cikin kalanzirin. In ta shiga za ta tsaya ne cak,
sai ka gane ina ne level din height din da ta kawo a cikin kalanzir din, sai ka ciro ta kuma sai ka sa ta a cikin ruwa. In ta tsaya shi ma ka samu level din height din da ta kai a cikin shi wannan kalanzir din. To idan muka lura da kyau sai mu ce density mass dinta daidai yake da mass of kerosene da ta yi displacing according to law of flotation, kuma mass ɗinta daidai yake da mass of the water shi ma da ta yi displacing. To shikenan based on this sai mu ce yanzu mu ɗauka mass of shi substance ɗin is equal to density of substance ɗin times volume. Ya za ka samu volume? Mu sani cewa wannan shine volume na bulb ɗin shi kan nan, mun ɗauka mai irin wannan kan ce volume of the bulb ɗin kenan. Sannan kuma in ka ce area na cylinder times height, ma'ana area jikinta wannan saboda iri ɗaya ne, times height ɗinta da ta nutse a cikin wannan shi liquid ɗin, mu kira shi shine volume of the mene length ɗin da ya nutse a cikin ruwa. To kun ga ashe total volume is the volume length ɗin da ya nutse plus volume ɗin bulb, saboda bulb dama shi yana ciki ta ƙasa. Sai ka ce to bari mu multiply din shi da acceleration due to gravity ya bamu weight din shi. To sai kuma mu dawo ruwa mu ce mu dauka density of the water is rho w, sai mu ce mass of the water shi ma da ta nitsa cikin shi is equal to density of the water times total volume, shine wannan volume of the bulb din nan, wannan kuma hw shine height din da ta nitsa a cikin ruwa times area din shi. To idan ka haɗa wayannan guda biyu ya zama total volume na nitsewan da ta yi a cikin ruwa kenan. To shi ma mu multiply din shi da acceleration due to gravity g, sai zama weight of the water is given by this. So according to Archimedes law of flotation, mun san weight of the displaced water is equal to weight of the liquid din, weight of the liquid din da muke kokarin samu relative density din shi. That is, weight of the liquid is equal to weight of the water. This is the weight of the liquid and this is the weight of the water. To da zamu kalla da kyau anan, wannan g din za ta kashe wannan g din. Idan muka ce density of the liquid all over density of the water zai zama equal to this, ku kalla, saboda idan kai cross multiply wannan times wannan sai da wai baka wannan, shi kuma wannan times wannan sai da wai baka wannan. So therefore ashe jikin cylinder din na hydrometer yana da cross sectional area a riga an sani, sannan kuma height din da ya nitse ana iya ganin shi a jikin scale din. To shikenan sai mu ce volume din ta VV dama is always known. Idan ka ce VV din sannan ka samu height din da ya nitse a ruwa times area plus VV all over height din da ya nitse a cikin liquid times area plus VV sai baka relative density. Idan ko da a ce ma irin wannan ce wanda jikinta gaba daya sambal iri ɗaya ne, babu wani kai wanda yake da volume daban, to shikenan zaka ga in that case VV da VV sun mutu. To ashe relative density is equal to HWA over HAA. So sai mu ce A dinnan da kashe A, therefore relative density is equal to HW over HA, ma'ana nitsewan height inda ta nitse a cikin ruwa all over height inda ta nitse a cikin shi liquid din. So wannan shine inda ake amfani da hydrometer a samu relative density din liquid. To abun na gaba kuma na ƙarshe a wannan karatu shine da'awa corner. Wannan da'awa namu yana cewa patience the key to prosperity, ma'ana haƙuri shine mabuɗi na cin nasara. The patience is the driving force behind any success, ma'ana haƙuri shine duk wani ƙarfi da ke tunkuɗa ka zuwa inda za ka samu nasara. For you to excel in your life, in your academic life, in kana so ka ɗaukaka ka ci nasara a rayuwarka ta neman ilimi, you must exercise patience in the process of learning. Sai ka yi haƙuri wajen koyan karatun wanda zai koya maka haƙura da shi, ka kuma yi haƙuri wajen zuwa ka yi muraja'a da sauransu. For you to live a good life, to live a good social life, idan kana so kai rayuwa cikin al'umma, rayuwa mai kyau, you must be patient in dealing with fellow human being. Dole ka yi haƙuri wajen mu'amalarka da ɗan uwanka mutum. In fact,
In fact, for you to overcome any difficulty that may face you in life, kai in kana so ka ci nasara akan wani duk wata matsala da za ta fuskance ka a rayuwa, you must employ the help of patience. Sai ka je ka nemo taimakon haƙuri in approaching the problem, wajen fuskantar wannan matsala. However, for you to be among the prosperous people in the hereafter, in kana so ka zama cikin mutanen da suka rabauta a ranar lahira, the inhabitants of the paradise, wanda za su shiga aljanna, you must be patient in doing what Allah commands you to do. Dole kai haƙura ka yi abubuwan da Allah ya umarce ka yi, despite the inconveniences in the process. Ko da ko za ka haɗu da abubuwan da ba ka so wajen yin wannan abin da Allah ya ce ka yi, to dole ka haƙura ka yi inda kana so ka rabauta. You must also be patient in avoiding what Allah forbids. Dole kuma ka yi haƙuri ka bar duk abin da Allah ya haramta, despite the urge and the temptation. Ko da ko kwaɗayi da wata zuciya tana tunkuɗa ka je kai abin na ban sha'awa ne, to sai ka haƙura ka kau da kai ka ƙi in dai kana so ka rabauta a gaban Allah ranar kiyama. Allah maɗaukakin sarki ya ce, only those who are patient will receive their rewards in full without reckoning. Ma'ana, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Ma'ana, masu haƙuri in Allah ya tashi ba su lada, yana ba su lada ne ba tare da ma'auni ba. Ba a cewa aiki ɗaya lada 10, a'a, Allah zai kamfato ne ta baka saboda darajar haƙuri a gare shi. Sannan Allah ya ce a cikin wata ayar, be patient, surely Allah is with those who are patient. Fasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ku yi haƙuri, Allah yana tare da masu haƙuri. To ƴan uwa, muna roƙon Allah ya samu a cikin masu haƙuri, ya ba mu ikon daure ma duk abin da ya zo cikin rayuwarmu. Wanda ke neman ƙarin bayani, ga nambobinmu, ga email addresses ɗinmu. Mun gode ma kowa da ya bada lokaci ya kalli wannan koyarwa. Kuma muna roƙon ƴan uwa su dinga rarraba, su dinga sharing wannan videos ɗin don saura ma wanda ba su sani ba su amfana. Muna buƙatar addu'o'i ga dukkan ƴan uwa, ga abubuwa na rayuwa gaba ɗaya. Allah ka yi mana damuwa, Allah ka ba mu nasara. Idan mutuwa ta zo, Allah ka sa mu cika da imani. Fa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.